Okay, so last class we started the chapter light waves. আমরা শুরু করেছিলাম এভাবে যে আমরা স্পেসিফিকেশন পয়েন্টগুলো পড়েছিলাম। আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা একটা অবজেক্টকে দেখতে পাই। আমরা বলেছিলাম যে ইফ লাইট সোর্স ইজ প্রেজেন্ট, লাইট সোর্স বা একটা অবজেক্ট সাধারণত দুই ধরনের হয় ইন টার্মস অফ ওয়েদার ইট হ্যাজ ইটস ওন লাইট অর নট। তো যে অবজেক্টগুলো নিজের লাইট রয়েছে, যেগুলো নিজে লাইট ইমিট করে, এগুলোকে আমরা লুমিনাস অবজেক্ট বলি। যেমন একটা ইলেকট্রিক বাল্ব, এটা ইলেকট্রিসিটি থাকলে লাইট ইমিট করে। Let's say star, it has its own light. And there are non-luminous objects too. In general world by universal majority of the object is non-luminous, like us, like the ruler, the marker, table, the wall, the floor, water, এগুলো সবগুলোই কি নন লুমিনাস অবজেক্ট। তারপর আমরা নেক্সট স্টেপে we have started that if we want to see something, then the light has to reflect from that object onto our eyes so that we can see it. If light doesn't reach to my eye from that object, we can't see the object. যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দেখো এটা, let's say everyone, you look at the marker, can you see the marker? If I put the marker below or hide beneath the table, can you see that? Does it mean the marker doesn't exist? It means the marker exists. Let's say I can see the marker, right, but can you see why? Isn't the light present in the room? এই রুমে কি লাইট প্রেজেন্ট আছে না? আসতে পারে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা পাচ্ছ না কেন? রাইট, বিকজ এইটার লাইটটা আমার এখান থেকে তোমাদের এখানে যাচ্ছে। এবার আমি তোমাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন দেখাই। লেটস সে আমি এখানে একটা আমি মার্কারটাকে এই জায়গায় রাখি, হ্যাঁ, এখানে রাখলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ মার্কারটা? তুমি দেখতে পাচ্ছ? ওকে, এবার ধরো আমি আমার ক্যামেরাটাকে এভাবে অন করলাম, দেখো তো মার্কার দেখা যায় কিনা? ফোনে মার্কার দেখা যায়? যায়। ফোনে এবার কেন মার্কার দেখা যাচ্ছে, এখন কেন দেখা যাচ্ছে না? বিকজ রাইট, মার্কারটা লাইট রিফ্লেক্ট হয়ে কোথায় দেখা যাচ্ছে? এইটাতে, এই ফোনের ক্যামেরা। তোমরা ফোনের ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ বিকজ ফোনের ক্যামেরা থেকে লাইটটা তোমাদের এখানে রিচ করতেছে। হাউ অ্যাবাউট নাও if I see the camera of the phone, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখনো ফোন ক্যামেরায় কি দেখা যাচ্ছে? মার্কার দেখা যাচ্ছে। বাট ক্যান ইউ সি দি মার্কার? Can you see the phone? No. Why? Because light is not reaching from the phone to your eyes. That's why it is not present. You can't see. It's present, but I can't see it, right? It's non-visible, right? Non-visible তার মানে এই না যে এটা দেখা যায় না। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি না because light ray is not reaching from that object into my eyes. Clear? Experiment? Okay, fine. তারপর আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম, আমরা ডিসকাস করেছিলাম what is reflection. So আমরা বলেছিলাম if light ray incident into a reflecting surface, then it reflects back to the initial medium. যেমন একটা মিররে যদি আমরা লাইট রিফ্লেক্ট করি, লাইটটা ইনসিডেন্ট করি, লাইটটা মিররে পড়ে রিফ্লেক্ট করে, রাইট? না কতটুকু অ্যাঙ্গেলে রিফ্লেক্ট করবে, কতটুকু অ্যাঙ্গেলে রিফ্লেক্ট ইনসিডেন্ট করেছে, এটার উপর ডিপেন্ড করে। সো আমরা বলেছিলাম যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স which is the angle between incident ray and the normal. Again I am repeating it again and again so that you don't make the mistake. So when I say you move your tongue, don't just see my lips moving, move your lips too. I say the angle of incidence is the angle between the incident ray and with the normal. কি বললাম? নরমাল এবং ইনসিডেন্ট রে এর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। And after that there is angle of reflection. What is it? The angle between the normal and the reflected ray. এটাকে আমরা বলি কি? Angle of reflection. And what was the law linking angle of incidence and angle of reflection? It is the law of reflection, যেটাকে আমরা বলি otherwise Snell's law, যেটাকে আমরা বলি angle of incidence equals to angle of reflection or sin I equals to sin R. Clear? আচ্ছা, তারপর আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে দুটো প্লেন মিররকে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে ডিজাইন করে
লাইটের যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন ইকুয়াল হয় এটাকে প্রমাণ করা যায় এবং এটার থ্রুতে একটা পেরিস্কোপকে ডিজাইন করা যায়, রাইট? নাও we did start the second topic last class, which was the refraction, and I hope you do remember what refraction is. The refraction is the bending of light or slowing down the light when it passes through the different medium. যেমন আমরা বলছিলাম যে এখানকার যে ডায়াগ্রাম 12.7 রয়েছে, as per 12.7, once the light is incidenting on a surface of the air glass boundary, air glass boundary তে যখন একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল এ ইনসিডেন্ট হচ্ছিল, then it has not gone straight as it was coming, rather it has bended towards the normal. খেয়াল করতে হবে এখানে এয়ার থেকে যখন গ্লাসে প্রবেশ করেছিল ফিগার 12.7 এ, it has bended towards the normal. Why it bends? First and foremost, because it has entered into a different dense medium. Again, repeat the answer. Why it has bended? Right, different dense medium or different denser medium. Now different denser medium এ গেলে কেন সে bend করবে? Because it is slowing down or it is fastening up. So এখানে কি হচ্ছে? It is entering from air to glass. So which one is denser, air or glass? কোনটা density বেশি? Glass. Air is less dense, glass is more dense. So if the light is entering from air to glass, which means it is entering into a denser medium, thereby it definitely going to slow down. So slow down hole ki hobe? It will bend towards the north. Clear? First scenario. Second scenario te it is reaching the glass air boundary. অর্থাৎ এবার সে গ্লাস এবং এয়ার বাউন্ডারিতে রিচ করছে, এবার সে কি করবে? আবার বেন্ড করবে, রাইট? কেন বেন্ড করবে? Again, because it has entered into a different denser medium. আগের आंसर কোন দিকে বেন্ড করবে? That is depending on the second medium's density. So air এর density গ্লাসের চেয়ে বেশি না কম? কম. So যেহেতু second medium এর density কম, so it's going to increase its speed, thereby it's going to bend away from the norm. So এখানে দেখেন আপনারা যে লাইটটা কিন্তু instead of going to the through the dotted line, it has bended away from the norm. And another interesting information I did added, which is the initial ray of incidence, initial incidence ray, and final reflected ray, refracted ray to be specific, are absolutely parallel, right? It is parallel থাকবে unless the glass is not rectangular. Rectangular যদি না হয় তখন সিনারিটা আলাদা, বা যতক্ষণ পর্যন্ত এটা rectangular থাকছে, the initial incident ray and final refracted ray, they are going to be parallel. Okay. Next we discussed on last class that if a light ray hits the boundary through the angle 0 degree to the normal, it's not gonna bend, it's gonna go straight, right? So এটা কি করেছে? Straight line বরাবর এটা সামনের দিকে মুভ করেছে without any sort of bending at all. এবার হচ্ছে আমাদের লাস্ট যে পার্টটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম, that was refractive index. Now refractive index কে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি স্মল n দিয়ে, and n equals to sin I divided by sin R. Very good. So আমরা refractive index এর ডেফিনিশনটাও এভাবে বলি যে for a refracted light wave, the sin I and sin R ratio is represented by the refractive index, or refractive index is the ratio of sin I divided by sin R, or sin I and sin R, where it is representing refraction. Because যদি reflection হয় তাহলে কিন্তু this is not sin I by sin R. Clear? Because this is refractive index, not reflective index. Clear? Because reflection এর জন্য তো অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হবে না, reflection এর জন্য তো অ্যাঙ্গেল সেমই থাকবে। সো এখানে রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্সের আসলে কিছু না। সো এখানে যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, এটার একটা ইনসাইট আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম লাস্ট দিন। আমি বলেছিলাম রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এর অর্থ হচ্ছে if the light is entering from air to glass, it's going to slow down. Slow down মানে কি? তার যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ছিল, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনটা সেম থাকবে না, it's going to decrease because it's slowing down, it is bending towards the north. তাহলে sin r এর যদি ভ্যালুটা কমে যায়, then sin I divided by sin R ratio will be more than
এটা আমি লাস্ট দিন বলেছিলাম। এবং আমরা একটা ম্যাথ সলভ করেছিলাম যেখানে আমরা এক্সাম্পল 1 করেছিলাম, and it was about that in an experiment similar to the one shown in figure 12.9 the angle of incidence was measured 30 degree and the angle of refraction was 19 degree. Calculate the refractive index. So I was given, R was given, they just told you to calculate the N, and N is sin I by sin R. So sin 30 divided by sin 19, which is 0.5 divided by 0.33. And as I said, if it enters from air onto the different media, whatever it is, the refractive index is going to be more than 1 except for the vacuum. In your vacuum মধ্যে দিয়ে গেলে অবশ্য এটা এর হচ্ছে লেস ডেন্স, তখন আমার এটা স্পিড আপ হবে এনিওয়ে। তো দ্য অ্যানসার ইজ 1.52। সো আমরা বুঝলাম এতটুকু বেন্ড হয়েছে। নাও ইফ আই সে দ্যাট এখানে যে সেকেন্ড যে মিডিয়াম গ্লাস ব্লকটা, এই গ্লাস ব্লকের চেয়ে আমি যদি একটা ডেন্সার গ্লাস ব্লক ইউজ করি, যেটা ডেন্সিটি এই গ্লাসের চেয়ে বেশি, তখন রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা কি 1.52 চেয়ে কম হবে নাকি 1.52 চেয়ে বেশি হবে? The answer is it's going to be more. কিভাবে বুঝলাম? It's going to be bend more. তার মানে sin r এর ভ্যালুটা is going to be less. So if sin r এর ভ্যালুটা যদি কমে যায়, then sin r এর ভ্যালুটাও কমে যাবে, because sin r মানে কি, more the r more the value, less the r less the sin এর value, because sin 0 এর value 0, sin 90 এর value 1. In between you increase the angle, the value will increase till 1. So whatever the value is, you decrease the value, then sin r এর ভ্যালুটা আরো কমে যাবে। Now sin I by sin r এর রেশিওতে sin I টাকে যদি আমি ধরি ফিক্স, আমি একই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা ফেলবো টু মেক দি সিস্টেম ফেয়ার, টু মেক দি টেস্ট ফেয়ার, দেন r এর ভ্যালুটা কমে যাওয়ার জন্য ফার্দার sin r এর ভ্যালুটা কমে যাবে, and thereby it's going to be more than 1.52 for sure. Clear? Okay. Then here comes the new topic, total internal reflection. খেয়াল করেন ওয়ার্ড গুলো, খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন না, কি বলতেছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। সো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা কি, এটার জন্য আমরা যেটা করব, সবার আগে আমাদের স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দিব এবং আমরা আমাদের ক্যামেরাটাকে অন করব, এবং আমি যেটা বোর্ডে লিখবো আপনারা সবাই শুরুতে বোঝার চেষ্টা করবেন। তারপর আমি যেটা করছি এটা আপনারা সবাই পাবেন, কপি করা কপি করবেন। Let's say আমরা একটা গ্লাস ব্লক নিলাম, এবং সামহাউ গ্লাস বক্সের মধ্যে আমরা একটা লাইট সোর্সকে এভাবে ইনসিডেন্ট করব। সামহাউ কিভাবে আসছে, দ্যাটস নট দি কনসেপ্ট রাইট। এখন এই লাইটটা যদি এখানে ইনসিডেন্ট হয় তাহলে this is going to be normal, right or wrong? Right or wrong? Right. বাকিরা রেসপন্স, এটা রাইট or wrong? রেসপন্স করবে কেন, রাইট or wrong বলছিলেন, জোরে বলতো রাসিম, জোরে বলতো। তো যে পয়েন্টে লাইট ইনসিডেন্ট হয় ওই পয়েন্টে যদি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করি, নাও if it is glass and if it is air, then which way the line gonna bend, towards the normal or away from the normal? Very good. So it's not gonna go straight following this dotted path, instead it's gonna bend away from the normal. Clear? Clear everyone? Yes, so this is here and this has bended. এবার একটু চিন্তা করুন তো এইভাবে যে আমি যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটাকে ইনক্রিজ করে থাকি, এটা ইনক্রিজ করতে থাকবে না এদিকে? ইয়েস। সো একটা পয়েন্টে এসে লেটস সে দিস অ্যাঙ্গেল, যেটার জন্য লাইট রেটা কি করবে, এই পার্টিকুলার প্যাথ দিয়ে মুভ করবে। তাহলে আমি যদি এতটুকু ইনক্রিজ করি, এটা এতটুকু ইনক্রিজ করেছে, লেটস সে, দেন দিস পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, এই পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলছি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। কি বলবো আমরা এটাকে, ক্রিটিক্যাল। The critical angle এর ডেফিনিশনটা কি? For a particular is an angle of incidence যেটার জন্য রিফ্র্যাক্টেড অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হচ্ছে বাবা, কত ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। রাফি কি বলছিলাম আমরা পড়ছিলাম দি ডেফিনিশন অফ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল।
কি বললাম, for an angle of incidence if the refracted light or refracted angle is 90 degree then that angle of incidence is critical. Clear? তাহলে কি করলাম আমরা দেখলাম আমরা লাইটকে গ্লাস থেকে এয়ারে এন্টার করছিলাম and যখন আমরা এই কাজটা করতেছিলাম the light was bended away from the top. Why? Because air is lighter than the glass. এবার আমরা কি করলাম, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটাকে ইনক্রিজ করলাম, আমরা ইনক্রিজ করছিলাম করতে করতে the moment we reach that angle, that particular angle, we see the angle of refraction becomes 90 degree. So আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলতেছি critical angle. So critical angle is the angle of incidence for which the refracted angle becomes 90 degree. Clear everyone? Now what if I increase the angle of incidence again? What would happen? Yes, so if I increase the angle of incidence, let's say this is my new angle of incidence, a new ray. I mean, differentiate between all the lights, all black, right? So খেয়াল করেন লাইট এটা তখন কি করবে, এই অ্যাঙ্গেলে রিফ্লেক্টেড ব্যাক করবে টু দি ইনিশিয়াল মিডিয়াম। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার বিদা? এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। নাও কোনটা বাবা এখানে যখন যাবে তখন তো একটা জেনারেট হবে, বাট ওইটা আমাদের এখন কনসেপ্ট কোন পর্যন্ত, আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে এই পর্যন্ত যে লাইট রেটা খেয়াল করেন আপনি গ্লাস থেকে এয়ারের দিকে লাইট ফেলতেছেন, আপনার লাইটটা যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি অ্যাঙ্গেল ইনসিডেন্ট হচ্ছে, লাইট এয়ারে যাচ্ছে, সব লাইটটা কি করবে আপনার গ্লাসের মধ্যে আবার রিটার্ন করবে। সো this scenario, this incidence is called the total internal reflection. তাহলে দেখেন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য আমাদেরকে দুটো কন্ডিশন মেইনটেইন করতে হবে। ওয়ান, কন্ডিশন ওয়ান ইজ, আপনি একটু মনে রাখেন, নাম্বার ওয়ান ইজ the angle of incidence, IT, angle of incidence, it has to be more than the critical angle. অর্থাৎ আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি হয় নাই, হয়েছে, তখনই তো আমরা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন পেলাম। সেকেন্ড কন্ডিশন ইজ দ্যাট লাইট ray has to enter from a denser medium to a light ray. খেয়াল করেন তো লাইট রে গ্লাস থেকে এয়ারে প্রবেশ করেছে না, তার মানে এটা হলো ডেন্সার, এটা হলো লাইট। সো এই দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল না হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে না। কি কি বললাম, লাইট রে has to enter from a denser to a lighter medium and angle of incidence has to be more than that of the critical angle. So তিনটা জিনিস আমরা এখানে শিখলাম। নাম্বার ওয়ান, what is critical angle? বলেন তো what is critical angle? What is critical angle? চলো বলেন বলেন। Yes. So for an angle of incidence, it's an angle of incidence for which the refracted ray is 90 degree. Repeat করেন। Angle of incidence for which? No. For which angle of refraction is 90 degree or light ray goes between the medium. এভাবে বলতে পারেন, বাট আমরা এটা বলতে that's easy because that's easy to draw, easy to remember. Next is first জিনিস শিখলাম এটা critical angle. So is that it's an angle of incidence for which the refraction angle or angle of refraction is 90 degree. Second is the total internal reflection. কি দেখলাম আমরা এখানে, if I increase the angle, light ray reflects back onto the glass, which is the first medium. Thereby, this is actually known as the total internal reflection.
So কিভাবে আমরা এটাকে condition দিয়ে condition করেছিলাম, that was the third thing we have learned from the chapter. Number one, the angle of incidence has to be more than that of the critical angle. Whatever the critical angle is, তার চেয়ে বেশি হতে হবে আমার angle of incidence, এর চেয়ে কম হলে total internal reflection হবে না. Number two, it's not just the only condition, that there is a second condition, which is light ray has to enter from a glass, which is a denser medium, into a lighter medium. It could be anything else, could be plastic to air, still it's gonna work because it's entering from a denser to a lighter medium. So these are the two conditions for the critical angle, the total internal reflection. So আমরা শিখলাম what critical angle is, what the total internal reflection is, and what are the conditions of total internal reflection. Any question? Okay, so now let me turn off the camera and let's switch the screen sharing mode again, and let's see what is waiting for us next. So total internal reflection is done. So আমরা দেখেন এবার পার্টটা করতেছি না, আপনারা একটু বাসায় পড়ে নিন। খেয়াল করেন এখানে ফিগার এ যেটা দেয়া আছে for 12.11, it's in page 117. আপা যান 117 পেজে যান। Yes, 117 এর ফিগার 11 12.11 এ যেটা, এখানে দেখেন লাইট রে যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে আসতেছে, উইক রিফ্লেক্টেড রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উইক রিফ্লেক্টেড রে মানে কি, কিছু লাইট রিফ্লেক্টেড হয় এবং বেশিরভাগ লাইট কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে, রিফ্র্যাক্টেড রে রানস অ্যালং দি বাউন্ডারি, অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন কতটুকু, 90 ডিগ্রি। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলকে আমরা কি বলবো, রাইট, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এন্ড ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে যে পার্টটাতে রিফ্লেক্টেড রে গিয়েছে, উইক রিফ্লেক্টেড রে, দেখেন উপরের দুইটাই সি দিয়ে লেভেল করে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? C is the critical angle in the left side, which is angle of incidence. Right side of যে রিফ্লেকশনটা আসে ওইটা ওই রাইট, that's equal because রিফ্লেকশনের জন্য ইকুয়েশনটা কি, angle of incidence equals to angle of reflection. So যদিও আমরা এখানে রিফ্রাকশন পাচ্ছি, বাট আমরা কিছু রিফ্লেকশনও পেয়েছি। But if I increase the angle and if it is more than the critical angle, you see there is no refraction, there is only reflection. If there is only reflection, then I is going to be equal to the R, which is angle of incidence, and angle of reflection is going to be equal, and that's why it is known as total reflection. But why the word internal comes? Because it is right, and not always because of this, because it is within the media happening, right? So that's what it is, total internal reflection. Clear? Okay, fine. দেখেন নিচে এই জন্য এটাকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, when I is greater than the critical angle, একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফটা এই পেজের, all the light is reflected at the boundary, no light is refracted, the light is totally internally reflected. Clear everyone? এবার আমরা যেটা করব, আমাদের एग्जांपल 2 রয়েছে, एग्जांपल 2 আমরা করব এবং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের বাইনোকুলার এবং আমাদের যে অপটিক্যাল ফাইবার এগুলো ইউজ রয়েছে, এগুলি একটা কথা বলবো আমরা। তার আগে আমরা যেটা করব, আমাদের 1 এবং 2 যেটা ছিল, আপনাদের হোমওয়ার্ক ছিল 120 পর্যন্ত পড়ার। সো আই হোপ আপনারা 120 পর্যন্ত পড়েছেন। তার আগে আমরা একটু চেক করে আসি আপনারা एग्जांपल 2টা পারেন কিনা। সো एग्जांपल 2 তে কি রয়েছে, एग्जांपल 2 তে রয়েছে sin c, যেখানে c হলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, এবং n একটু আগে আমরা শিখে আসছি, বাট দেন what is n, small n? What is n? Right, n is the refractive index. So refractive index মানে কি, sin i divided by sin r. So আপনি যদি refractive index জানেন, আপনি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা বের করতে পারবেন। অর্থাৎ একটা অবজেক্টিভ বা একটা মিডিয়ামের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কত হবে, it can be measured using this equation, which is the n equals to 1 by sin c, or sin c equals to 1 divided by the n. It is the same equation, by the way. And if I go to the next part, which is, let's say, example 2. Example 2 তে তার একটা ম্যাথস আমাদেরকে শো করেছে। আপনি কি বাসায় এটা করেছেন? বাসায় করছেন?
আপনি করছেন, বাকিরা করছেন, করেন না। আপনাদের টাইম থাকছে 1 মিনিট টু সলভ দিস এক্সাম্পল 2 রাইট নাও। ইউর টাইম ইজ স্টার্টিং নাও। Okay, so the next question is the next part ছিল using the total internal reflection. So actually আমাদের এর পরের যে কন্টেন্ট গুলো আসবে সবগুলোই লিঙ্কড উইথ দি ইউজ অফ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। অর্থাৎ আমরা যে একটু আগে দেখলাম যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা কি, আন্ডার কি কন্ডিশনে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন গুলো কাজ করে, এগুলো জানার পর টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কিছু ইউজ আমাদের রয়েছে। তো আমাদের এখনকার কনসার্ন হবে এই ইউজ গুলোকে স্টাডি করা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে পেরিস্কোপের ইউজ, যেখানে আমরা instead of using mirrors we can use the prism. Do you know what prism is? Yes. So prism এর ক্ষেত্রে কি হয়, prism হলো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় prism। যেখানে আমরা জানি যে প্রিজম গুলো দেখতে কিরকম ইন জেনারেল, এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ, এটা দেখাই তোমাদের। ইয়েস, একটা পিরামিড শেপ, এটাকে আমরা বলতেছি প্রিজম, রাইট? সো এই প্রিজমের মধ্যে যদি আমরা একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে লাইটকে ইনসিডেন্ট করি which is more than its critical angle, then আমরা এখানে যে আমরা যে সিনারিওটি অবজার্ভ করব that's going to be total internal reflection. Now I have a question to you. The question is প্রিজমের জেনারেল সেন্সে চিন্তা করো, প্রিজমের যে প্রাইসটা, এটা যেহেতু মিরর ইজ চিপ, রাইট? সো আমরা এর আগে যে পেরিস্কোপটা ডিজাইন করেছিলাম এখানে আমরা কি রেখেছিলাম, মিরর কে রেখেছিলাম দুইটা, একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল। বাট ইনস্টেড অফ মিরর দিস টাইম উই পুট টু প্রিজমস নাও দুটো প্রিজমকে যখন আমরা এবার রাখতেছি, এই প্রিজম দুটো একই কাজই করতেছে, which is through total internal reflection it give us light to our eyes, right? Now why we use prism? Prism এর একটা advantage আছে over the mirror, যদিও এটা কস্টলি, costly মানে হচ্ছে more costly than the mirror, not that costly, but the advantage is যেহেতু এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়, তার মানে কোনো লাইট এখান থেকে এসকেপ করে না। সো উই ক্যান সি দি ক্লিয়ার ইমেজ, উই ক্যান সি বেটার ইমেজ দেন দি মিরর। অর্থাৎ মিরর থাকলে লাইটটা তো এদিক সেদিক আরো স্প্রেড আউট হয়ে যেতে পারত, যেটার জন্য কিছু লাইট স্কিপ করতো, এসকেপ করতো, এবং আমরা কি করতাম, আমরা যে ইমেজটা পেতাম এই ইমেজটা মেবি অতটুকু শার্প হতো না। বা যদি আমরা প্যারিজমেটিক প্রিজম ডিজাইন করি, তাহলে এই প্রিজমের থ্রুতে যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা হচ্ছে, এখানে কোনো লাইট এসকেপ করতে পারে না। thereby আমরা যে ইমেজটা এখানে পাই that is much more sharper and clear with compared to the mirror periscope. Clear everyone? Yes. এবার দেখেন একটা প্রিজমের ক্ষেত্রে কিভাবে এটার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা কাজ করে, বা আপনাদের যে বাইসাইকেল রিফ্লেক্টর বা কারের যে রিফ্লেক্টর, বাইকের যে রিফ্লেক্টরটা আছে, এইটা অ্যাকচুয়ালি ইজ মেড অফ প্লাস্টিক, রাইট? বাট ইট সিমস দ্যাট মনে হয় এখান থেকে লাইট আসছে অপোজিট দিক থেকে বা পিছন থেকে, যখন কোনো একটা গাড়ি আসে বা কার আসে বা একটা লাইট সোর্স যখন লাইট সেন্ড করে, কারের এই যে দেখেন, বা সাইকেলের ইভেন প্যাডেল গুলোতে যে ইমেজটা এখানে দেয়া আছে, বা কারের পিছন সাইডে যেখানে লাইট নাই, যে সেগমেন্টটা রয়েছে, এই সেগমেন্ট থেকে কিন্তু লাইট রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। সো এখানেও কি হচ্ছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন গুলো টেক প্লেস করছে। নাও তাহলে এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন গুলো কিভাবে কাজ করে এটা একটু আমাদের দেখার বিষয়। সো সবার আগে এখানে প্রিজমের ক্ষেত্রে কিভাবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা হয় এটা দেখানো হয়েছে। So please look at figure 2.16. Prism can also be used as reflectors. Are you there? Are you here everyone? Yes. So দেখো প্রথম সেগমেন্টটা আমি একটু কোশ্চেন করব, তোমরা একটু অ্যানসার দিবা। প্রথম সেগমেন্টটাতে লাইট রে একটা স্ট্রেট লাইন ধরে গিয়েছে, ফার্স্ট সারফেসটা ক্রস করলো কিন্তু বেন্ড হলো না। তাসিন বলবা যে এয়ার থেকে প্রিজম ইজ মেড অফ গ্লাস, রাইট? রাইট বাবা? সো যখন সে এয়ার থেকে গ্লাসের মধ্যে প্রবেশ করলো, ডিড ইট বেন্ড? It goes straight to the second surface.
প্রথম সারফেসটা তো স্ট্রেট ছিল, রাইট। ইটস বিকজ এটা যেহেতু নরমালের থ্রুতে এন্টার করেছে, অর্থাৎ সারফেসের সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা কি করবে না, বেন্ড করবে না। সো এটা কি করলো, বেন্ড না করে স্ট্রেট সেকেন্ড যে সারফেসটা আছে এখানে রিচ করলো, এখানে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? না, সেকেন্ড সারফেসে এন্টার করার পরে দিদা বলবো এটার অ্যান্সার। সেকেন্ড সারফেসে এন্টার করার পরে আমরা জানি গ্লাস থেকে যদি সে পরবর্তী লেয়ার যদি এয়ার হয়, তাহলে এটা তো রিফ্র্যাক্ট করার কথা, রিফ্র্যাক্ট করে away from the normal bend হওয়ার কথা, because air is less dense with compared to the glass. তাহলে এখানে এটা কেন হলো না ফিদা? কেন লাইটটা প্রিজমের মধ্যে আবার রিফ্লেক্ট করলো? ঘটনাটা কি ঘটলো এখানে? ইয়েস, ভার্টিক্যাল ডাউনওয়ার্ড লাইনটা কেন আসলো? সে এয়ারের মধ্যে কেন গেল না? রিফ্লেকশন কেন হলো, বা রিফ্র্যাকশন কেন হলো? আফিফ বললো। কেন সেখানে মানে স্ট্রেট কেন নিচের দিকে রিফ্লেক্ট করলো, কেন এখানে রিফ্র্যাকশন হলো না? দ্যাট ওয়াজ দ্য কোশ্চেন। কেন ঘুরে গেল? হ্যাঁ, কি হয়েছে? আর একটু বেটার ওয়ার্ড কি বড় ছিল? রাইট। সো ফার্স্ট থিং ইজ যেটা তোমরা বললা, সেকেন্ড থিং ইজ ও যেটা বলল। প্রথমত হচ্ছে এখানে কি হয়েছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে। সেকেন্ড থিং ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। কেন কেন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে? যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স more than that of critical angle, and there is another condition was there, light ray has to enter from a denser to a lighter medium. So দেখো এখানে প্রিজম থেকে কিন্তু সে এয়ারে যেতে চাচ্ছিল, এজন্য যেহেতু সব কন্ডিশন ফুলফিল হয়েছে, এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হচ্ছে। সেকেন্ডলি, রিফ্লেক্টেড হয়ে সে গ্লাস প্রিজমের সিবি যে সারফেসটা আছে, খেয়াল করো, বিসি বা সিবি সারফেস, এই বিসি সারফেসে যখন ইনসিডেন্ট হলো, এখান থেকে আবার সে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের থ্রুতে গেল, রিফ্র্যাক্ট করলো না। কেন? বিকজ অফ দি সেম কন্ডিশন দ্যাট ইট ইজ টোটালি ইন্টারনালি রিফ্লেক্টেড। কেন? বিকজ গ্লাস থেকে এড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মোর দ্যান দ্যাট অফ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এরপর দেখো যখন সে এসি বাউন্ডারিতে রিচ করলো, it doesn't bend, it goes straight। এখান থেকে it came out very straight। কেন এটা? হ্যাঁ, কি বাবা? কি 90 ডিগ্রি? এটার অ্যান্সারটা তো একটু আগেই দিল। যে কারণে প্রথমে ক্লাসে যখন ডিসকাশন হয়, ক্লাসের মধ্যে না থেকে অন্যদিকে ঘোরাফেরা করলে এসি সারফেসে প্রথম যে লাইটটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, ওটার অ্যান্সার কি? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কোশ্চেনটা, যেখানে কেন বেন্ড হলো না, স্ট্রেট কেন এবি সারফেসে গিয়ে পড়লো। খেয়াল করো, আমি যখন কথা বলছি ডায়াগ্রাম খেয়াল করো, এসি সারফেসে একটা লাইট যাচ্ছে যাচ্ছে উপর থেকে, ওইদিকে খেয়াল করো, আমাদের তাকানোর দরকার নাই। লাইটটা এসি সারফেসের মধ্য দিয়ে সোজা চলে গেল কোথায়? এবি সারফেসে গেছে। কেন এখানে বেন্ড হলো না? গ্লাস পাইলে তো তার বেন্ড হওয়ার কথা ছিল, বেন্ড হলো না কেন? বিকজ বেন্ড হয় না একটাই কারণ, কি এটা? ইফ দি লাইট ইজ ইনসিডেন্টিং থ্রু নরমাল। তাহলে সেকেন্ড কারণটা কেন? again it is incidenting on the glass air boundary through normal, so again it's not going to bend, it goes straight, thereby light যে ডিরেকশন আসতেছিল এখান থেকে টোটাল 180 ডিগ্রি বেন্ড হয়ে বের হয়ে গেল এখানে। ক্লিয়ার? সো রাইট, কতবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে? দুইবার। দুইবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য সে টোটাল 180 ডিগ্রি বেন্ড হয়ে লাইটটা রিফ্লেক্ট করে আমাদের কাছে পৌঁছলো। সেকেন্ড যে ইউজটা এখানে রয়েছে, which is the এন্ডোস্কোপি, অর্থাৎ বা আরো ধরনের কাজে এটা ইউজ করা হয়। টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন গ্লাস ফাইবার ইউজ করা হয় বা অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হয়। সো অপটিক্যাল ফাইবার কিভাবে কাজ করে, এটার একটা অ্যান্সার এখানে দেওয়া আছে। আর আরেকটা অ্যান্সার, আরেকটা ইউজ অফ অপটিক্যাল ফাইবার বা আরো দুটো ইউজ অফ অপটিক্যাল ফাইবার আমরা সামনে পড়বো। একটা হচ্ছে টু অবজার্ভ দ্য ইন্টারনাল অর্গান অফ দ্য বডি, হুইচ ইজ দ্য এন্ডোস্কোপি।
আমাদের বডি ডিফারেন্ট জায়গায় ভিতরে অপারেশন করার ক্ষেত্রে মডার্ন ডেজে কাটাকাটি ছাড়াই তারা কি করে অপারেশন করে, কিভাবে একটা অপটিক্যাল ফাইবার ভিতরে প্রবেশ করায়, যেটা থ্রুতে তারা অবজার্ভ করে ব্লকটা কোথায়, প্রবলেমটা কোথায়, কাটাকাটি কোথায় করতে হবে। এরপর আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট, আরেকটা মেশিন ভিতরে পাঠানো হয় ন্যারো, যেটা অ্যাকচুয়ালি অপারেশন কাজটা এক্সিকিউট করে, রাইট? সো এন্ডোস্কোপি ইজ টু অবজার্ভ দ্য ইন্টারনাল পার্ট অফ দ্য বডি, রাইট? সো যেহেতু আমরা পেটের ভিতরে কি আছে এটা দেখতে পাই না, যদি আমরা পেট কেটে অপারেশন করতে পারি, দাও এন্ডোস্কোপি থ্রুতে যেহেতু আমি পেটের ভিতরে কি আছে দেখতে পাচ্ছি, সো আই ডোন্ট হ্যাভ টু কাট ইট নাও। at the same time I need something, some mechanism যেটা আমি দেখার পরে অপারেশন করতে হেল্প করবে। লাইক আমি আমার হাতটা তো পেটের মধ্যে দিতে পারছি, তাহলে কি লাগবে, একটা মেশিন লাগবে, একটা সেটআপ লাগবে, যে সেটআপে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমি কমান্ড দিলে ওই অনুযায়ী কাটবে। ক্লিয়ার? দ্যাটস হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। সো আমাদের পার্টটা সেকেন্ডটা না, আমাদের পার্ট হচ্ছে প্রথমটা, which is to observe the internal organ, right? সো তাহলে কি কিসের থ্রুতে আমরা দেখি? তো অপটিক্যাল ফাইবার। So how does this optical fiber works? খেয়াল করো ডায়াগ্রামটা, ফিগার 12.20। Are you here everyone? 12.20 তে লাইটটা যখন এন্টার করতেছে, এর ভিতরের পার্টটা কি? গ্লাস। বাইরের লেয়ারটা কি? এয়ার। এয়ার, ইটস এয়ার। দুটো লেয়ার এখানে আছে, একটা হচ্ছে আউটার লেয়ার অফ গ্লাস উইথ আ লোয়ার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স। লোয়ার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে একটা লাইটার মিডিয়াম, আর ভেতরেরটা কি? ডেন্সার গ্লাস, ডেন্সার মিডিয়াম। আর লাইটার গ্লাসের বাইরে যেটা আছে দিস এয়ার ইজ ইভেন লাইটার। তার মানে কোনো কারণে যদি কিছু লাইট এই হাই ডেন্স গ্লাস থেকে এসকেপ করেও, টোটালি ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বাদ দিয়ে, still it's gonna be totally internally reflected by the thin layer of glass. So all the light will be totally internally reflected many times, because you can bend it, you can bend it as you wish. যতই বেন্ড করবা লাইটটা ওই অ্যাঙ্গেলের ভিতরে কি হবে? রিফ্লেক্টেড হতে হতে তুমি যেখানে লাইটটা ফেলতে যাচ্ছ সেখানে পড়বে, আবার ওইখান থেকে লাইটটা রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার অপটিক্যাল ফাইবার উল্টা দিকে এসে আবার চোখে এসে ইমেজটা দেখাবে। Clear? And that's how an optical fiber actually looks like. এবং অপটিক্যাল ফাইবারের কিছু ডায়াগ্রাম আমাদেরকে দিয়ে দেয় অনেক ক্ষেত্রে। একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে আমাদেরকে বলে কন্টিনিউটি প্যাথ। আমাদের কাজ হবে যেখানে লাইটটা অ্যারো দেওয়া আছে, অ্যারোটাকে কন্টিনিউ করা, স্ট্রেট লাইন ড্র করা, করে যে পয়েন্টে ইনসিডেন্ট হবে ওই পয়েন্টে কতটুকু অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট হয়েছে, ঠিক সেম অ্যাঙ্গেলে সে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেক্টেড হবে, ওই অনুযায়ী ড্র করা। শর্ট তোমাদেরকে একটু দেখাই দেই with the board drawing camera on. So I hope it's going to help you. It's up here, this part. Second part that I'm indicating what to say, for the sake of your understanding. So let's say this is an optical fiber. So let's say this is an optical fiber, এবং তোমাদেরকে লাইট দিয়ে দিয়েছে এরকম, that is the light ray incidenting at that angle, continuity path. So আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে রুলারের হেল্প নিতে হবে, আমাদের এটাকে এই সারফেসে ফেলতে হবে। So দেখো আমি যদি এটাকে এই সারফেসে ফেলি, then it's going to hit at that boundary, right everyone? তারপর এখানে একটা নরমাল থাকবে, so this is the normal here. Clear everyone? This is the angle of incidence, because angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray. Clear? Well, the reflection or angle of reflection is going to be the same, right Baba? Yes sir. এখন লাইট কিন্তু এখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলে এসে এই সারফেসে পড়ছে, সো উইদাউট এনি আদার রিফ্লেকশন। আবার এখানে যে পড়বো এখানে একটা নরমাল থাকবে, রাইট বাবা? এখানে again angle of incidence is going to be equal to the angle of reflection, thereby the light is going to be like this. It's going to come out from your surface in that particular direction. So this is the continuation of the path. Clear everyone? Okay, এটাকে যে আমি যদি আরেকটু এরকম বেন্ড করে দিতাম, মেবি এর ভিতরে আরো কয়েকবার সে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হতো, যেমনটা আমাদের বইয়ে দেখানো হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা আবার ইয়েতে চলে যাই, আমাদের বুকটা একটু ওপেন করে ফেলি। আজকে হয়তো আমরা বুক কোশ্চেনটা সলভ করতে পারবো না, এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে। 1 to আগে থেকে ছিল, এবার আমরা হোল চ্যাপ্টারটাকে এখানে রাখবো, এন্ড লাস্ট পার্টটা একটু শেষ করে ফেলি, which is the glass fiber. So glass fiber অথবা optical fiber, one of the uses is in a optical cable, যেখানে আমরা ইন্টারনেট এর ইউজের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবারটা ইউজ করি।
সো যেহেতু এখানে কোনো সিস্টেম লস নেই বা ইনফরমেশন এখানে লস হয় না, সো লাইটের থ্রুতে আমরা মেসেজ পাঠাই এবং এই মেসেজটা আমরা কোথায় পাই? আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার থ্রুতে ডিশ লাইন বা ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে আমরা এটা রিসিভ করি। যে অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করে দেখবা ওই পার্টিকুলার ইন্টারনেট প্রোভাইডারের ইন্টারনেটের কোয়ালিটি এবং ডিশের কোয়ালিটিটা ইটস ফাস্টার অ্যান্ড ইটস বেটার। And second, যেটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি, endoscopy or observing the internal body organs. So that was the last thing we would discuss regarding this chapter. So next we're gonna start sound. So, but before that, what you have to do is you have to solve all the book questions 1 to 7, and if you can solve this, then we can arrange classes later on, and you will observe that the questions in these chapters are not difficult. Yes, only there are only one equation, the critical angle equation. Critical angle sine c equals to 1 by n, and the total internal reflection. Total internal reflection কখন হয় এই কন্ডিশনটা, এগুলো, and the use of total internal reflection and drawing. Clear? With that, I'm concluding the class. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. না তুমি যাও।